Strength. Okay, please draw the diagram for the Kaplan turbine first. Then we will see the explanation part. Then later one, write up of the Francis turbine and the write up of the Kaplan turbine. I will give. So today I have seen the notebooks of Division.E students. Okay, those attended physically. Okay, those students attended physically today. I have checked their notebooks. So my observation is that many students are drawing the diagram without any logic, without any meaning. So this is not good. So I'm giving the same message to the students of E also, because I have not seen the notebooks of your division, but I have to check because today 6-7 students are there. So I will check their notebook. I will get the report today itself. But today morning I have seen the notebooks of Division.B students. So my observation is that diagrams are not drawn up to the mark. The diagrams are drawn meaningless diagrams. Okay. So please, whenever I discuss the diagram, please concentrate so that you will not commit the mistake in drawing the diagram. बघा ह्या डायग्राम मध्ये काढत असताना तुम्हाला सुरुवात कुठून करायची हे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. डायग्राम बघितल्यास असं भीती वाटते ना, पण काय सुरुवात कुठून करायची हे टेक्निक सापडली की परत ते डायग्राम एकदा प्रॅक्टिस केली की तुम्हाला ते लॉंग टर्म राहते तुमच्या डोक्यामध्ये. सी फ्रॉम वेअर वी शुड स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द शाफ्ट. Draw the shaft and hub, HUB, hub. Then blades are there, adjustable blades. Then you have to draw this casing, scroll casing. Simply draw the
two lines on the RHS and draw a circle. And in that two lines, you can have the you can draw the adjustable or guide vanes. This is the guide vanes. Similarly, LHS side LHS you can complete. Then you can jump to drawing the draft tube. Okay, so you can show this draft tube. So I am moving the cursor. शाफ्ट पहिला काढून घ्या, त्याच्यानंतर हब काढा, त्याच्यावरती हे ऍडजस्टेबल रनर व्हेन्स किंवा त्याला ब्लेड्स म्हणू शकता हे ड्रॉ करा. त्याच्यानंतर परत तुम्हाला केसिंगचा पार्ट करायचा आहे, काढायचा आहे. टू लाइन्स हॉरिझॉन्टली काढा विथ सम गॅप आणि सर्क्युलर पोर्शन. So don't use here a compass. By freehand you can draw the circle on both sides, LHS as well as RHS. Freehand ने काढा. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला डायरेक्टली यू हॅव टू ड्रॉ द ड्राफ्ट ट्यूब.
Is it over? So those are attending online, have you completed the diagram? Please reply. काहीतरी रिप्लाय करा, झालंय ना झालंय. Yes, sir. Okay. Now this Kaplan turbine, please pay attention. If you are not completed, please pay attention. So this Kaplan turbine, it is whenever there is a low head, okay, we can select the Kaplan turbine. Now in this Kaplan turbine, main purpose is to generate the electricity. So whatever the arrangement we have seen for the Francis turbine, same is there for the Kaplan also, because the shaft of this turbine is connected to so what are the arrangement for the Francis turbine? Same thing you can observe here also in case of Kaplan turbine, because the shaft of the Kaplan turbine is connected to generator, and with the help of generator we generate the electricity. Correct. So now in the construction part, one shaft is there, and at the end there's a hub. On this hub, the adjustable runner vanes are mounted. Okay, those runner vanes are adjustable. So whatever the angle you want to give to the blades, vanes mana kiwa blades mana, it is okay. So those blades can be adjustable. So okay, तुम्हाला required angle तुम्हाला द्यायचा आहे, you can give it. That's why it is called as adjustable runner vanes. Then secondly, it is guide vanes. जे आपण Francis turbine मध्ये पण बघितलं. So these are the guide vanes. So main purpose of using guide vanes is that it gives the direction to the water toward the runner. Okay, म्हणजे guide vanes काय करतात, जे वॉटर केसिंग मध्ये येत असते ते केसिंग पासून रनर कडे पास करण्याचे काम कोणाचं येतं, गाइड वेनचा. राइट. So same thing we observed in the Francis turbine also. So in the construction, casing is there, then guide vanes are there, then this you can say whatever the lower portion, it is named as hub on which the blades are present. So it is also called as runner, you can say. Correct. Adjustable runner vanes, no problem. Then there's a draft tube at the bottom. Correct. So and the tail race where water will be stored. So this is the arrangement for this Kaplan turbine. Now, if you see the actual working of this Kaplan turbine, when water through the penstock, okay, enters into the casing. So this is the casing portion. Enters into the casing, and through the casing, it will enter toward the runner through the guide vanes, and guide vanes has a number of flow passages. म्हणजे हे काय करतात guide vanes, पाण्याला रनर कडे डायरेक्ट करत असतात. Getting. So this but this water is coming through 90 degree. See, initially ते straight जाणार आहे पुढे पाणी, आणि तिथून ते काय होणार आहे 90 degree मधनं ह्या ब्लेड्स वरती फॉल होणार आहे. And when it falls over the blades, it will rotate with a high speed. That means what we have obtained here, mechanical energy, and that mechanical energy is converted into electrical energy because the shaft of the turbine and generator is same, and whatever our requirement to generate the electricity, it is fulfilled. So this way this Kaplan turbine works. Now अजून एकदा रिपीट करतो. याच्यामध्ये काय असतं की ह्या Kaplan turbine मध्ये इनिशियली केसिंग मध्ये वॉटर येणार आहे थ्रू द पेनस्टॉक. त्याच्यानंतर ते वॉटर फ्लो होईल रनर वेन्स कडे, ऍडजस्टेबल रनर वेन्स कडे. सुरुवातीला ते गाइड वेन्स मध्ये येईल, आणि गाइड वेन्सचं काम आहे की गाइड दी वॉटर टुवर्ड द रनर, आणि रनर येताना ते इनिशियली स्ट्रेट असते वॉटर, ते परत 90 डिग्री मधून रोटेट करून ह्या वेन्स वरती फॉल होत असते, आणि ते वेन्स काय होतात, रोटेट होतात, आणि रोटेट झाल्यामुळे काय झालं, मेकॅनिकल एनर्जी त्या ठिकाणी मिळाली आपल्याला, किंवा मेकॅनिकल पॉवर मिळाली, आणि ती पॉवर परत तुम्ही पुढे शाफ्टला जे आहे
जनरेटरला कनेक्ट केलेला आहे. तिथं मग युझिंग द जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस. म्हणजे थोडक्यात कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज टेक्स प्लेस हियर, मेकॅनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो दिस वे द वर्किंग ऑफ ए कापलान टर्बाइन. लक्षात आलं. आता अशा टाईपचे टर्बाइन कुठे वापरतात की जिथं आपली लेस रिक्वायरमेंट असते पॉवर जनरेशनची. आता तुम्ही ह्याला जर गेला, उजनी डॅमला गेला, तर यू मे फाइंड दिस कापलान टर्बाइन. यू मे फाइंड दिस कापलान टर्बाइन तिथे, कारण तुमची जी रिक्वायरमेंट ऑफ पॉवर आहे ती लेसर आहे. सो वी कॅन यूज द दिस कापलान टर्बाइन. जर तुमची रिक्वायरमेंट ऑफ पॉवर electricity is more, it's very high, we prefer the Pelton turbine. Okay, whenever the requirement is medium, so we prefer the Francis turbine. Get it? So likewise this Kaplan turbine, Francis turbine and the Pelton turbines are used. Depends on the head and depends on the requirement of the power. Get it? So please we'll have the write up of this. Take down. The Kaplan turbine is used. The Kaplan turbine is used for low head. For low head, up to 80 meter. Up to 80 meter. जसं आपण पेल्टन टर्बाइन बघितलं 500 मीटर पण तुम्ही जर हेड असेल त्या ठिकाणी तुम्ही पेल्टन टर्बाइन यूज करू शकता. बट जर हेड एकदम कमी असेल म्हणजे त्याला लो म्हणता तुम्ही, अप टू 80 मीटर वी सिलेक्ट कापलान टर्बाइन. नेक्स्ट लाइन. When water from penstock enters into the casing, when water from the penstock enters into the casing and strikes on the guide vanes. Sir, repeat kara. Okay, I will repeat. When water from penstock enters into casing and strikes on the guide vanes and guide the water towards the runner and runner blades. Next line. As water passes through runner blades, runner starts to rotate. Familiar? Water passes through runner blades, runner starts rotate, and rotates the generator to generate electricity. Full stop. Next line. The water after passing through the runner vanes,
after the water after passing through the runner vanes is discharged to the tail race. Is discharged to the tail race. Full stop. Next line. The water from the guide vanes. The water from the guide vanes. The water from the guide vanes turn to 90 degree. Turn TURN. Turn to 90 degree. And passes over the a runner vanes, in axial direction. Make the underline. In axial direction. हे ऍक्सियल म्हणजे काय, शाफ्टचे ऍक्सियल आहे. शाफ्ट जो आहे व्हर्टिकल त्याच्या दिशेने काय होणार, ते पाणी त्या वेन्स वरती फॉल होणार आहे. गेटिंग शाफ्ट यू कॅन कॉल एज ऍक्सिस इन अ ऍक्सियल डायरेक्शन. फुल स्टॉप. सर रिपीट सांगता. Okay, I will repeat. The water flows from the guide vanes. The water flows from the guide vanes. Turn 90 degree. Turn 90 degree. And passes over the runner vanes. Passes over the runner vanes. In axial direction. In axial direction. In axial direction. Full stop. Okay, this much right is sufficient. काय एक्सपेक्टेड आहे आम्हाला की ऍट फर्स्ट इयर लेवल विद्यार्थ्याला कापलान टर्बाइन काय आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे. आता तुम्ही डायग्राम मध्ये तुम्हाला होत आहे विज्युअलाइज, पण त्याच्यामध्ये अजून जास्त क्लॅरिटी आणण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल, युट्यूब व्हिडिओज पाहावं लागतील. यू हॅव टू वॉच द युट्यूब व्हिडिओज. सिम्पली टाकायचं युट्यूबला वर्किंग ऑफ कापलान टर्बाइन. त्याच्या पुढे जाऊन जर संधी मिळाली, जवळ कुठल्या डॅमला जाऊन तिथं जी पॉवर जनरेशन असतात तिथं तुम्ही जाऊन बघू शकता. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. पण तेवढं तुमची क्युरियोसिटी असली पाहिजे. परीक्षेच्या अँगलनं फक्त विचार करायचा नाही कापलान टर्बाइन. इट इज काय म्हणतात त्याला, वी नीड टू हॅव वन डॅम ओव्हर विच इन दॅट वॉटर शुड बी देयर. Maybe when you will enter to civil engineering department, at that time there are construction site visits. At that time also you can plan, or sometime industrial visits are going at various places. Okay. At that time also you may get opportunity. I don't know, because I am dealing with first year only, but it is the lookout of the department. Okay, so they arrange the industrial visits at many industries, or maybe certain site visits. काही site visits असतात. Specifically civil engineering department arrange such visits. Okay, so there you can see, or maybe if you are belong to electrical engineering, definitely you will get opportunity to visit such power stations, electrical power stations. With the power कशी generate केली जाते वगैरे वगैरे, जर तुम्ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मध्ये असाल तर यू मे गेट अपॉर्च्युनिटीज. आता ठीक आहे, आपल्याला ऍटलिस्ट त्याचं वर्किंग तर माहित होईल, काय कन्स्ट्रक्शन आहे. दॅट ऍटलिस्ट जजमेंट यू विल गेट बाय स्टडिंग दिस Kaplan turbine, Francis turbine. ठीक है. I will come to the write-up for the Francis turbine. Have you kept the space? Space ठेवलाय का? Yes, sir. Okay. So write the write-up for the Francis turbine. Write down. Write-up for the Francis turbine. It is used for medium head. It is used for medium head. Less than 500 and more than 80. So this Francis turbine can be used. It is used for medium head
Next line. When water at high pressure, enters into casing, through penstock, water at high pressure enters into casing through the penstock and flows radially inward towards the runner and flows. You can refer the diagram also. When while writing also you can just imagine like जे काय आपण सेंटेन्स लिहितोय तर ते मॅच अप करतोय बघताय तुम्हाला. काय येईल वाक्य? Can you tell? हाँ बोला तुम्ही. Wait. What sentence you are written? And flows radially inward towards the runner. Whatever the water is coming through the penstock with high pressure, it will enters into casing, okay, and through the penstock, and it moves or it flows radially inward towards the runner. Okay, have you noted up to this? Hello. Yes, sir. Okay, Yes, sir. next line. The guide vanes have number of flow passages. बघा दिसतं बघा. These are the flow passages. I am moving the cursor. The guide vanes have number of flow passages. FLOW. Flow passages which guide the water towards the runner full stop. After passing the guide vanes, water strikes on the runner vanes. And imparts its energy on the runner and gives rotational motion to the runner full stop. Next paragraph. After passing the energy, after losing the energy, okay. Notes, sir? I'm giving notes. कधी आता? No problem.
He is regular actually. Load K is regular, na? डाल दो अपन कौन बोल रहे हैं? After losing the energy over the runner, after losing the energy over the runner, the pressure of water becomes less than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure, less than atmospheric pressure. Comma, to regain that pressure, and make water to flow, the draft tube is used. The draft tube is used. The draft tube is used. Full stop. The water from the runner goes to the tail race. The water from the runner goes to the tail race through the draft tube. Water from the runner goes to the tail race through the runner. Through the draft tube. बरोबर आहे ना? जी वॉटर रनर वरती स्ट्राइक करणार आहे, परत ते पाणी कुठे येणार? खाली टेल रेस येणार. कुठल्या कशाने येणार ते? ड्राफ्ट ट्यूब. ओके, मग काय लिहिलं होतं तुम्ही? The water from the runner goes to the tail race through draft tube. Okay, noted. Full stop. Okay. So this is about the working of a Francis turbine. Okay, here I declare that this chapter is over. Okay, I think assignment questions are not given. Am I right? Okay, so I'll give the assignment questions. Can you note down? Question number 1. All of you note down the questions. Question number 1. Explain single acting reciprocating pump. Explain single acting reciprocating pump. Explain single acting reciprocating pump. Question number 2. Explain centrifugal pump. Explain centrifugal pump. Explain centrifugal pump with the Nitz gauge. With the Nitz gauge. And why priming is essential, and why priming is essential. Why priming is essential for centrifugal pump. Why priming is essential for centrifugal pump. आपण सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये प्राइमिंग करतो का नाही करतो? आपण सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये ज्यावेळेस पंप नवीन तुम्ही परचेस केला आणि इन्स्टॉल केला, sorry, are you doing the priming or not? So why you are doing that priming process? So you have to explain that, or why it is essential. Okay, that is one second question. Question number 3. Explain reciprocating compressor. Explain reciprocating compressor.
Explain reciprocating compressor. Next, explain a root blower. Explain a root blower. Explain a root blower. Next, explain the working of impulse turbine. म्हणजे कुठला turbine? Francis. Pelton turbine. Pelton turbine. I told now initially, Pelton turbine is also called as impulse turbine because whatever the energy at the inlet is kinetic energy. So I explained that. So explain the working of impulse turbine. These are the questions. 5. Now next 6. Give difference between reciprocating pump and centrifugal pump. Give difference between reciprocating pump and centrifugal pump. Next, last question. Differentiate between impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine and reaction turbine. Noted all the questions? Hello? Repeat the last one. Differentiate between impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine and reaction turbine. Differentiate between impulse turbine and reaction turbine. Okay? So these are the assignment questions. Now you tell me what should be the deadline for submission of this assignment. Midterm exam is over. Midterm paper झाले का? When IS will start? Tomorrow. उद्यापासून. When it will end? कधी संपणार आहे? Till 12th. 12th. It is online only, na? It's MCQ type. No? Theory. So tell me deadline. Because you have to write the assignment on machine tools also. Then power transmission also. कधी येणार सबमिशन? This Sunday, sir. हा? रेकॉर्डिंग झालं नाही का आपलं आज? Somebody has shared recording. हाँ, last date कधी द्यायची? बोला. Those who are attending physically, please give me the deadline. 15th of March. So today is, and when your IS is going to end? 12th of March. Okay. So on 14th, can you complete? On 14th. Okay, sir. So how many days you are going to get? किती दिवस मिळतात मध्ये तुम्हाला आजच्या डेट पासून पकडलं तर? 7 days. 7 days 7 questions. एका दिवशी एक प्रश्न लिहिला तरी sufficient आहे. So up to 14 you please complete. So all of you note down this deadline. Note करून घ्या notebook मध्ये. Submission of assignment number 5. This is assignment number 5 ना? आपण 8th assignment complete केले, upload केलेली. आता 5th नंबरचे नाही.
Assignment number 5. Submission date is 14th of March. आता काय जण 2 दिवसांनी लिहून पाठवतील, नो प्रॉब्लेम, वेलकम. नाहीतर त्या 14th of March वाट कोणी बघत बसायला नाही, ती शेवटची तारीख आहे. ठीक आहे. आता ह्याच्यात अजून एक गोष्ट राहिली, त्यामध्ये एक 5 MCQ तुम्हाला ऍड करायचे, लक्षात ठेवा. 5 MCQ तुमच्या चॉईस ना कुठले घ्या. सगळ्यांना आता MCQचं मी सांगितले कुठं जे MCQs बेस्ड ऑन पम्प्स कॉम्प्रेसर ऑलरेडी आय हॅव शेअर्ड ऑन दी स्टडी मटेरियल शीट. त्याच्यातले कुठले 5 सिलेक्टिव्ह तुम्ही MCQ घ्या. विल कव्हर पंप कव्हर होईल, कॉम्प्रेसर कव्हर आणि टर्बाईन. असे तिन्ही पण डिव्हाइसेस कव्हर होतील. अशा टाइप मध्ये 5 MCQ सिलेक्ट करा आणि ते 5 MCQचा क्वेश्चन लिहायचा आणि त्याचं फक्त आन्सर लिहायचं खाली. पूर्ण ऑप्शन्स लिहित बसायची गरज नाही. क्वेश्चन आणि त्याचं करेक्ट आन्सर, पूर्ण आन्सर. ऑप्शन नाहीये. ऑप्शन म्हणलं की ABCD आलं. राईट इट्स आन्सर. ओके, ठीक आहे. So officially I can declare that this chapter is over. Now our third topic, or that is topic number 7 or 6, is machine tools and the joining process. In that already Professor B.D. Gaikwad sir has covered the machine tool part. Machine tool part B.D. Gaikwad sir has covered, that is lathe machine and drilling machine. And welding process I have covered. Listen to me. I will come to that. In the welding process, so you have to develop the listening ability. Getting. सरांनी तुम्हाला लेथ मशीन कव्हर केले, ड्रिलिंग मशीन कव्हर केले, त्याचा तुम्ही ऑनलाईन डेमो पाहिलेला आहे. त्याच्यानंतर वेल्डिंग प्रोसेस. इन वेल्डिंग प्रोसेस आय हॅव कव्हर्ड आर्क वेल्डिंग आणि रेजिस्टन्स वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग. ओके. So these things are already covered, but still I am going to revise by using PPTs. Okay, so that you will get satisfaction. Otherwise, completing the syllabus, it will become further. अगोदरच फार चॅलेंजिंग आहे ऑनलाईन अटेंड करणं. त्यातने आपण बरेच सणांचं विसरलं असणार. काय करूया आपण? I will not give the time for drawing the diagrams. तुम्ही ऑलरेडी काढलं पाहिजे, कारण ऑलरेडी तुम्ही रिपोर्ट्स मध्ये काढलेले आहेत डायग्राम्स. ड्रिलिंग मशीनची डायग्राम काढलेले, लेथ मशीनची डायग्राम काढलेले, काढले की नाही काढले? स्टुडंट्स वर अटेंडिंग ऑनलाईन, नो रिप्लाय. बघा, जे इथं ऑफलाईन अटेंड करतात त्यांची इतकी एनर्जी आहेत ना, 6-7 लोक आहेत माझी क्लास भल्यासाठी बोलावले. तुम्ही पण लवकर यावं अशी इच्छा आमची फार. यू ऑल्सो कम अँड जॉईन. So they are enjoying the offline classes. So I hope everybody has completed the report 1 and report 2. If you have completed, then those 2 diagrams are drawn. Lathe machine diagram and drilling machine diagram. नसेल केला तर ते करावं लागेल. I will not give timing here, time for drawing. कारण तिथे खूप वेळ लागतोय. लेथ मशीनची डायग्राम काढायला वेळ दिला तर ते अर्धा तास निघून जाईल. ड्रिलिंग मशीनची डायग्रामला टाइम दिला तर अर्धा तास निघून जाईल. ज्यांची चांगली प्रॅक्टिस आहे त्यांना अर्धा तास, त्यांची प्रॅक्टिस कमी त्यांना 1 तास पण पुरत आणि 1.5 तास पण पुरत. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॅक्टिस. ओके. तर सर्वांनी काय करायचं, आता पुढचा आपला जो चॅप्टर आपण स्टार्ट करणार तो म्हणजे मशीन टूल अँड जॉइनिंग प्रोसेस. त्याच्यामध्ये जे 2 पहिल्या जे डायग्राम्स आहेत, ड्रिलिंग मशीन आणि लेथ मशीन, त्याचं फक्त मी कुठले कुठले पार्ट्स असतात, प्रत्येक पार्टचं फंक्शन काय आहे आणि त्याचं ऑपरेशन्स कुठले कुठले आपण परफॉर्म करू शकता, आणि त्यातले स्पेसिफिक ऑपरेशन जे एक्झामच्या ओरिएंटेड आहे ते म्हणजे टर्निंग अँड फेसिंग लेथ मशीन वरती, ते आपण डिस्कस करू. तसंच ड्रिलिंग मशीन मध्ये पण त्याचे पार्ट्स काय काय, त्याचं प्रत्येकाचं फंक्शन आणि ऑपरेशन्स कुठले कुठले परफॉर्म करता येतात. ओके. सो दॅट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ड्रिलिंग मशीन अँड लेथ मशीन. And next part is welding process. In that also you have to draw the diagram for the arc welding process and resistance welding or spot welding. Which diagrams काढलेत? Hello, have you drawn the diagrams for resistance welding and
आर्क वेल्डिंग काढलेत का? मला काय आवाज येत नाही ऑनलाईन अटेंड करणारी. Your scope, No, sir. your scope, you are at home. I know that you can have a lot of energy. You can eat simultaneous something and you can attend. But students who are attending offline, they are not eating anything, including me. Huh? तुमच्याकडे भरपूर एनर्जी असली पाहिजे. You can eat snacks, etc. नाही. हॅलो. Yes, sir. ओके. आता इथे क्वेश्चन टाकला होता की व्हॉट इज हाय हेड अँड मीडियम हेड. हाय हेड म्हणजे काय की ग्राउंड पासून जो काय वॉटर जास्त आहे. आता तुम्ही हे बघत असेल कोयना डॅम. ते कोयना डॅम मध्ये वॉटर एकदम डॅम मध्ये स्टोअर केलं असते आणि त्या पेनस्टॉक थ्रू वॉटर फॉल होत असते. म्हणजे त्या ग्राउंड पासून किती हेड वरती ते पाणी तिथून ते पाणी फ्लो होत आहे आणि टर्बाईनच्या ब्लेड वरती पडत आहे. दॅट इज व्हॉट दी हाय हेड. म्हणजे अकॉर्डिंगली आपली जी डिमांड आहे कसं असतं की जेवढं तुम्ही हेड जास्त वाढवाल तेवढं काय होतंय टर्बाईन एकदम हाय स्पीडने फिरणार आहे. ओके. आणि हाय स्पीड फिरण्यामुळे म्हणजे आपला तेवढी मेकॅनिकल पॉवर तयार होणार आणि मेकॅनिकल पॉवर झाल्यानंतर मग पुढे तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेटरला फिरवायचं आहे. त्यामुळे डेफिनेटली यू रिक्वायर हाय पॉवर मेकॅनिकल पॉवर अँड दॅट पॉवर कॅन बी युटिलाइज फॉर रोटेटिंग जनरेटर. त्या केसमध्ये दॅट इज द हाय हेड टर्बाईन. जिथून पाणी फ्लो होणार आहे हे त्या लक्षात. ग्राउंड पासून तुम्ही जे काही हेड करणार म्हणजे पॉइंट की ज्यातून ते पाणी त्या पॉइंट पासून पाणी फ्लो होणार आहे दॅट इज द हेड वी कॅन कॉल हाय हेड आणि मीडियम हेड और लो हेड. Within your answer, have you got the what was the question you asked? Hello. Roll number 56. Okay. Again, you can come to know through the video, YouTube video you can watch. Just watch the video related to this Kaplan turbine, how the water is there and how it get flows. Okay. So there you can see the head, etc. High head, medium head, low head. त्याच्यातून बघा. त्याच्यातून आहे समोर तुम्हाला माझ्या साईडने अजून काय अॅनिमेशन मला मिळालं तर दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे. तर डायग्राम पार्ट प्लीज कृपया करून तुम्ही ड्रॉ करून ठेवा त्या पर्टिक्युलर पॉइंटच्या ठिकाणी तरच आपला टाइम सेव्ह होईल. अदरवाइज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. Okay, sir. टाइम झाला का? ओके. We'll stop here because I have lecture on division B. So give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Roll number 2. Roll number 3. Present, sir. Roll number 3 present आहेत का? Yes, sir. Okay. 4. Yes, sir. 5. Yes, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. 11. 12. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. A division. जी कुठे division? हाँ ठीक. 14. Roll number 14 there. Roll number 14. 15. ज्याने अटेंडन्स दिला त्यांनी जाऊ शकतात. 15. Roll number 15. 16. 17. 18. Roll number 18. 19. Present, sir. 20. 20. 21. Present, sir. 20. 22. 21 is present, sir. Okay, noted. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24.
24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 31, 32, Present, sir. 33, 33, 34, Present, sir. 35, 35, 36, Present, sir. 37, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 50, Present, 51, sir. 52, Present, sir. 53, 54, Present, sir. 55, Present. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59. Roll number 59. The absent number read करतो once again. Roll number 2, 11, Present, sir. 2 present. 11, 14, 15, 14, 18, present, sir. 18 present. 31, 33, 35, 44 and 59. These are absent. Hello, sir. Yes. 14 present, sir. Huh? 14 present. 1, 4 present. ठीक है, noted. Thank you very much. Stop here. बघा आज कसं वाटते? How you are feeling with offline classes? Very काहीच होत नाही. ऍटलीस्ट इथं आल्यानंतर तुमचं काय आहे माहिती आहे का? It is a natural